Всем привет, это как всегда игры, мы продолжаем прохождение, приятного просмотра, продолжаем. Идем к доктору, куда нам нужно, сюда нам нужно. У меня что-то с облачным сохранением не срабатывало, сейчас начал заходить. Пишет, у вас не синхронизировано облачное и такое. Облачное сохранение последний раз было 3 дня назад. Не, получается, не. Да, 3. Такое вчера, а такое позавчера. Ладно, идем дальше. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Surgery mostly. Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. The board won't let their doctors and nurses station here, and they own all the medical schools. If we can't hire their people, we can't hire anyone. Everyone on staff here on Groundbreaker was trained by me or Idris. We're good, don't get me wrong. But we've only 2 heads between us, and we don't know everything. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Капитан. Иначе у вас тут как неуютно. Еще поспать на вот этом можно. На вот этом поспать можно, вы чего? Прибрались бы хоть немного. Мы брать не будем, посмотрим, что... Я оттуда пришел, посмотрим, что туда запрещено идти, там какой-нибудь карантин, да? Не пойдем, ничего им скажем. Картридж с удостоверением. Вы нашли картридж с удостоверением, который можете использовать в паре с голографическим плащом. Теперь вы автоматически маскируетесь, войдя в соответствующую закрытую зону. Нет, я их хоть не пробовал, но пока не хочу. Не люблю я стелс. Нельзя брать. Меня же не выпустят отсюда. Просто валяет. Палка. А вы кто? Что там говорят? Я не могу и то читать. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key.
and they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide. Maybe whatever they're hiding went to heck, and now they need a few spare hands to clean up the mess. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. My goodness, aren't you quick on the uptake? I like that. Should you find yourself responding to a certain distress call, and in so doing find yourself in possession of certain valuable corporate secrets, well, then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Law bless your atoms. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. Отдать. Я уже все попродавал в прошлом ролике. Очечки какие-то. И все, 5 брони дают. Бонус к навыку. Там техника плюс 15. Тут еще такие бонусы. Я даже на них не обращал внимания. Смотрю только на броню. И что у них? Вот это да, 660 урон в секунду. Я даже с речи потерял. Уровень 10. Просто пистолетик. Если надо запомнить, мы к ней еще вернемся. Сейф будет нагло взламывать. То есть нам по-любому куда-то лететь нужно, да? Нас же не выпустит. Сигнал бедствия. Оружие бездны.
Угощаюсь. Эти это безнадежно. Почему мне все на корабль отправляют? Тин-тирин-тин-тин-тирин-тин-тин-тирин. Тин-тирин-тин-тин-тин-тирин. CNP pancake mix now requires no Куда-то я пробежал уже мимо. Кухня. Вон лифт есть. They got stuff in here I ain't seen in ages. Тин-тирин-тин-тин-тирин-тин. Отстань. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. I didn't ask. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings, but there's a catch. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? First, an embargo that's been active ever since the board pulled its forces off-world. Few regulations, plenty of freedom. And second, all the goodies that no one had time to pack. I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. You know, legal formalities. Your words, not mine. Very. I have this thing about numbers in spreadsheets. Grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Ask. I have nothing to hide. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Короче, ко всем приду и прихожу и фиг знает, что делаю. Тинь-тинь-тинь-тинь. Тинь-тинь-тинь.
спать не хотел. Дневник. Глэдис, я же у нее был. Я не у нее был. Сколько народу, я уже запутался, у кого я был, у кого я не был. Короче, побочных заданий очень много. Да, я у нее был. Gracious. I was just sitting down for tea. Yes, dearie? Take that darling ship of yours down to Roseway, where that distress signal I told you about came from, and ferret out some tasty corporate secrets for old Gladys. Shouldn't be too tough for a fella like you, I'd think. Ну, все по порядку. Я также вот этот ключ добуду, потом там той помогу. What do you want, then? My hard-earned wisdom? That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss Junlei. The board can't abide a community that won't bend to its will. Chief Junlei Tennyson. Used to be she was chief engineer before her mama passed, and she took the helm. She's neck-deep in the ship guts by day, slap-fighting with the board by night. Hold on. You already met her. What are you asking me about her for? Bit straight-laced for my tastes, but that's just her nature. She's fierce, too. A fighter. And between you and me, I think the fight's starting to wear on her. Go right ahead, sweetheart. Oh, a little of this, a little of that. I buy and sell items that require discretion to dispose of. Knickknacks. Curios. I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. But that's more of a passion project. I'm not sure that's entirely legal. That's half the reason I make them, my dear. But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch, but who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Его мне дали. Курный кулачок. Я же у нее был. Заначки, заначки, заначки. Еще один магазин. Столько магазинов разных. Короче, нет, нам нужно отправляться завершенный. Это я задание не выполнил. Оно так и осталось. Надо отправляться. Я не знаю, выпустят меня, нет. У меня же проблема, то, что меня отсюда не выпускают.
ладно, у меня такой фигни полно. You see, we had a conveyor pulling. Его. Знаешь, тут все стоит. Hey there! You talked to Mr. Udom yet? I'm afraid I can't let you through without his say-so. Gosh, I wouldn't dream of it. Not unless I got to, and I don't see any reason why I'd gotta. Do you? She's a good ship, ma'am. Mostly doesn't act up at all. Happy to hear it. Have yourself a pleasant day. Hey there! You talked to Mr. Udom yet? I'm afraid I can't let you through without his say-so. Have yourself a pleasant Где его day. найти? Кто это такой? Удом. Это грузчик, это тоже грузчик. Я вроде везде побывал. Где-то пропустил грузчик. Ты кто? Капорал. Да. Не, серьезно, где мне искать теперь? Фигня какая-то получается. Как мне отсюда улететь? Я не понимаю. What can Groundbreaker Security do for you today? That's what I'm here for, sir. С ним обо всем уже разговаривали. Hey there. Весеннее. Им тоже, значит, где-то мне искать нужно этого чувачка. Опа. О, тоже морпех просто. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Я лишний раз воровать ничего не хочу. Карта какая-то, годится. Rizzo's Knock You Out Bar. A CCN 76 milk chocolate bar with caramel and pea-free nuts in it. It's time for a KY. Просто как мне поговорить с человеком, которого я даже еще не видел? Где мне его найти? Космик. Он вряд ли где-то в таком месте прячется какое-нибудь официальное лицо. Дневник бомжа. Обобрали мы бомжа. Это подозрительно как-то. Думал, вдруг электричество. Так сейчас всю части пробегаю, не знаю, куда идти. Сторонник застрелить без предупреждения штрафуют. Застрелят, а потом еще и штрафуют. Блин, да, вообще логика. Фильм скалировка активно плащ выплывающий. Временный доступ к этому закрытую область движения. Тратит энергия плаща, когда шкала плаща опустит. Пустеет персонал, что мешаться может быть дело словами.
Второй вопрос будет куда сложнее. Я на склад пришел какой. Все равно никто не видит. Кто-то есть? Где? Никого нет. Это операционная, что ли? Я лучше так же вернусь. Зачем рисковать буду? Он автоматически работает. Замечательно. Нашел потайной путь. Залутался. И у меня и так немало всего. Мне надо найти, как выбраться с этого корабля. Это более важно. Блин, я обворовываю всех. What do you think you're doing? Oh. Here they come! Get him! No, please don't! I'm. Как он меня заметил? Нет, я все заберу. По новой пройду. Я вовнутрь не буду заходить. Да все понятно. Быстро соберу все. И мне внутрь заходить. Но все равно ничего нет. Точно ничего нет. Ничего нет. Ходим назад. Сейчас там сохранюсь перед входом. Вот. Где он был? Я его не видел. Не завершено. Вот меня увидел. Закрой дверь. Склад какой-то целый. Я не нашел еще одна ключ-карта. Нихрена себе, тут у них склад. Да я залутался. Еще один сейф. Ключ-карта, отдохни и вали нужна. Еще не везде побывал. Пойдем. А у меня тут репутация за это падает. Тут же какой-то кодекс. Нет. Персонаж. Навыки. А вот репутация. Все проходит. Нет? Отрицательно. То есть если меня не поймали, все нормально.
Не какая-то. Брать мы ничего не будем. Это мусорки валяют, значит можно забрать. Ну, там же не написано украсть, значит можно. Один ключ, значит, я где-то не находил. Значит, я точно не все обошел. Значит, это вот человечка можно найти. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Didn't quite catch that. You'll have to speak up. Glass ear? Sorry, there's a lot of static on my end. Huh. Now that I heard. Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. Chief Tennyson holds the ship together, the Promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty old crown. Our Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on the crossing. There's a reason the board's embassy is a glorified shoebox. While Junlei Tennyson lives and breathes, Groundbreaker remains free. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think there's more to it. She's unusual in the head, that one. Of course, most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. Кого мне там найти нужно? Какого-то... Уж не помню, как его зовут. This is Альцион News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Tossball finals are scheduled to air soon, but a scandal has rocked the league and thrown this pivotal game into question. Нет, это где-нибудь стоит какой-нибудь босик. Не босик. Где я не бывал? Наверное, где командир вообще стоит? Заперт. Здесь я бывал. Разваливающая станция. Надо всех просматривать, чтобы не пропустить никого. Hello. Junlei called up from engineering. Said I should let you buy medical supplies from our stores. Now, is there something I can help you with? A better selection than you'll find on the promenade deck, and a quality commensurate with a friend of the station. Палки. Идем дальше. Где мне искать? Наемники. Наверх я ходил. Я отправил уже она.
У всех я был, это обычный рынок. Это куда-то лифт меня ведет. Я туда ездил? О! I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Не, такое я точно не буду нажимать. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? It must have been lost with Alex, then. One more tragedy to top the pile. Tell me, how did he die? Oh, awful business, that. But why? How? No. Best not to ask after the gory details. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table? Я знаю. А кто это? What? All right, I suppose. How might I assuage your fears? Whom else would I work for? Those sublight thugs? That Tennyson woman? The sweaty masses in the groundside townships? The board is the only force for order in this rough-and-tumble colony of ours. Without them, we'd all starve to death or meet our end in a canid's jaws. That's a curious question. I can't say I've ever considered how my personal satisfaction factors into the work I do. Permit me to answer your question in another way. In Byzantium, I was one among many. I often felt lost in the hurry and expanse of the capital. Here I have a measure of power and suffer little oversight. It makes for a different kind of loneliness, but it's one I have found I can endure. I understand. And I would ask the same of you, but I suspect... Well,
I suspect I'd find your answers less than satisfactory, wouldn't I? Now you see my predicament. So let's move on. Tell me how you know of Phineas. I'm sorry? I'm quite certain I heard Wells. Phineas Wells. Oh, it's quite all right. I'm used to it. Indeed. And you know where he is? Excelsior! An apprehension of this caliber will be tremendous for my career. I'll send you straight away to my superiors in Byzantium, only... Oh, la. Oh, no. Just a teensy one, the teensiest. Nothing to, lie awake worrying about for nights on end or anything. The thing is, I needed money. A lot of money, quickly, for reasons. I might have pawned my official board seal to Gladys, the black market fence here on the Groundbreaker. I can't authorize the paperwork you'll need to turn Phineas in without it. To give away something so important to you, there must have been some curious reasons. I'll thank you not to question my motives, young miss. It was a mistake, and I'd like to put it behind me. It's only temporary, of course. I'd never leave something so important in the hands of someone of such a dubious moral character. I was going to buy it back once I raised the capital. So you'll need to get my seal back from her if you want to hand Phineas over to the board. That's the long and short of it, yes. Я могу этого не делать, да? Я могу типа сказать, ладно, а сам этого не делаю. Может, удастся что-нибудь. Thank you. Oh, thank you so much. I'm certain Gladys can be made, well, can probably be made to see reason. I'll be waiting eagerly for your return. Now, is there any way in which I might assist you? Это просто побочное задание, наверняка, вернуть часть, а я могу этого не делать, зато я с ним подружился, до конца не доведу. Be my guest. I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. А если вдруг захочу, я могу издать, потом передумаю и все, да? I have few complaints. Oh, good law! Who'd want to go to that toxic hell pit? Oh, you've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status and so resents any board presence, no matter how benign. When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way, of course, but I can't say I much care. You refer to the radiator issue? Oh, goodness, it was dreadful. I was sweating constantly.
Chief Tennyson certainly did take her time resolving it. I owe you a debt then. I was going through 3-4 shirts a day. Still, that Tennyson woman. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. She did everything she could. It was your people's fault, not Junlei's. My, aren't you, excitable. But hey, she's not... She's real good at her job, Captain. I just don't like this walk-in mustache, speaking rude of her is all. Not after all she's given up for the station. But I suppose you're right. Well, now that that's dealt with, might we get back to business? A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Мне так не нравится, не буду никого, наверное, ждать. Ну, посмотрю просто по поведению этого сумасшедшего ученого. Надеюсь, я ошибку не сделал, то, что предложил. Может, надо было сказать, все, нет, не надо. Good law, of course not. He'd never set foot on this decrepit junk pile. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Ask away. Охрана. Можно всех перебить. Is it Mr. Wells that fell and woke you? How bad could he be? Хочет почитает. Идем, давайте. Я же там порвать и хотел помочь. И отправимся куда-нибудь. Времени еще мало. Столько разговоров с ними. Просто чисто озвучки не хватает русской. Было вообще бы замечательно. И не читать. Все, ушли открыто, да. Я просто не знаю, сдавать, не сдавать. Я не знаю этого сумасшедшего ученого. Кто он такой? Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. You're serious, you're giving me a shot. All right. Hang on. I put together a little speech, just in case you asked. Hey there, I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. Sorry. He's funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. I look forward to our adventures together. I thought that was real good, Felix. Thanks for the vote of confidence. What do you think? Am I in? Sure, an interview.
That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust, maybe with a little cream on top. Classic. Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not going to regret this. You got a crew now, Felix. Поднимайся. У нас тут много заданий теперь по всей системе летать, да, выполнять. И там такие же большие системы, или это основной первый проход? Huh? Oh, I am alert and awake. Not to worry. I take our ship's security highly seriously. Она спала, компьютер спал. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? What? No. If it were, I'd be hollering loud enough to wake the dead. So, Junlei and I have been talking some. Through messages, I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. Made my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Come on, Captain. This is no time to be fooling on me. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Yeah, so this is my hidey spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy like, ain't it?
That's in pretty good shape considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA 120, A2 model, I'm pretty sure. The Block 2 design scooshed in extra cargo space but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic. Fly-by-wire's pretty normal. Or leastways, that's what I read in the trades. I've never been on a real ship before. Hello! I am not a board-certified mechanic, but my dad was. He taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it! I asked a question and you answered it. I am gratified you consider this facsimile convincing. I am at your disposal, Ms. Parvati. You will find the technical schematics in the engineer's locker, though I'm afraid Captain Hawthorne has lost the owner's manual. I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all of my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. Except for my schooling years, I was always beside him. Or tied to him. He used to carry me about in a sling when I was real little. When I got older, he set me to sorting tools and parts while he worked. Later, he taught me simple fixes like busted crate latches. Not on the regular. Once in a great long while, a Saltuna boat would break down on the pad. He'd always bring me along for those. Mostly, he did the same as me. Kept Bess, the cannery, running. Turned loaders, plumbing and electricity, some plastering. I never got the hang of that. He meant funny as in odd. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. Well, I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow, and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big ol' hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. About a year. I tried to do more of the work so he could rest. His heart gave him pains. Dad never said that he loved me, you know? I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects or listen to my fretting. Oh gosh. Look at the time. Sorry to bend your ears so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape. Порвать и сходить в бар. Окей. Какие у меня тут задания есть? О, этот
это этому, я думаю, что такое? Феликс. У него гранатомет. Гранатомет уходит. Еще один у меня. Карий. Вот эту помощнее дадим. Интересно. Снаряжение. Я продавать пока не буду. Шлем и так мощный. Броня 17 у меня. Не Феликс. Защита получше была. А мне уровень... Нет, мне еще уровень не дали. Да я это поставил то, что техника плюс 15. Блин, задание не посмотрел. Дневник. За оружием это мы прилетели. Найдите научное оружие на перепроход. Сигнал бедствия. Это сигнал бедствия. Мы летаем. Это лекарство. Дай напарник. Но это назад вернемся, когда все сделаем, исходим. Ой, я же с ним вроде разговаривал. Ладно, полетели, короче. Да, очень много разговоров получается. Сейчас мне разговоры не нужны, мне сейчас нужна защита. Поменяем. Очень много разговоров. Считай, час, больше часа играем. И просто, блин. Одни разговоры. Ничего по сути не сделал. Интересно все равно. Когда тоже только стреляешь, тоже надоедает. Охренеть. Ford had an asteroid mining operation out here. Wonder what happened to him. Looks like they started terraforming the place, but gave up halfway. Ой, я двоих могу брать? Я думаю, я только одного могу брать. Чуть не играл сюда. То есть я всех могу с собой брать? Ну, всех не знаю, но двоих точно. Двое со мной пошли. Я думал, я только одного выбираю. Закончили. Мне не дали. Коллеги. -2. 18 отрицательно. Плевать, понятно, все главное пройти.
У него же гранатомет есть. Давай стреляй из гранатомета. Хороший пулемет. Вообще, это который не тяжелый, да? Это мы все продадим. Это все мы продадим. Там кто-то ко мне бежал, я пропустил, да? Красивые тут местечки. Стабильные 60 FPS. Небольшими визами, но это из оперативки. Куда мне идти? А цель же горит, куда идти? Конечно, не туда идти. Это посадочная площадка. Тогда тут все обойдем. Территория маленькая. Я забыл про замедление времени. С памяти. Давай. Их перевели на по-шустрому. Надо попробовать всех с собой брать, которые у меня есть тут. Потому что тут валяется дырка в корпусе, офигеть там. Wonder what it'd take to knock this over. А почему? Нет. Мутация. А, это дезертир, минус 18. Я думаю, почему у меня минус? Я же их сначала кинул. Я же им дом нашел нормально. Все исправил. Пулемет. Пистолет 660, он вообще сносить будет? Нет, это что-то плохо. Это плохо. Да кто там? Блин, далеко. Даже не сохранилось то, что с монстрами воевал. Надо чаще сохраняться. Автосохранение здесь не очень срабатывает. Не очень часто. Ну, лучше, чем совсем ничего. Кушать хочу. Wonder what it'd take to knock this over. Где еще кто-то?
Короче, с роботами пулемет не очень, или у них уровень высокий. Ну что, тут каждый закоулок обыскивает. Вдруг что-то есть. Вон пещера, видимо, да? Тайничок? Никто не живет. Раньше кто-то жил. Salutations. This unit's primary function is excavator. Owner, Hephaestus Mining Corporation. Other functions include dialogue, limited current active commands, excavation. That is all? Negative. The presence or absence of human operators does not impact this unit's assigned directive. This unit achieves perfection by fulfilling its directive. This unit sounds like my old foreman. There's something right soothing about having a job and doing it proper. If you want to keep working, little guy, I say you do it. This unit has now exhausted its available library of opinions about excavation. This unit is removing rock matter in search of minerals, metals, and other forms of matter designated valuable. Brevity identified. Affirmative. This unit could discuss excavation at greater length, but does not wish to strain its daily charge. Thank you for your consumer loyalty, Junior Excavator. This unit will store this exchange in its memory banks, always. Больше ничего нет. Целую пещеру сделали ради одного роботика. Роботы, роботы. Вот это на карте была точка. Город. Мы там же ничего не нашли. Ладно, потом мы же все равно побежим, потом посмотрим. Где роботы были? Как-нибудь аккуратненько подойти, то меня вынесли. Надо сохранить. Дают отдельными ячейками, сохраняюсь отдельно. Все что-то есть. Не беспокоим. Есть что кто-нибудь? Да их там много, их там 4, что ли? Пока в лазе его не пробиваю, давай. Давай, добивай его. Еще одного сейчас добью. Вас неоднократно мы избивали, любопытный бывает вас тебе когда-нибудь эффекты, ловкость, казаться нафиг. Может, надо было согласиться. Я не знаю, что лучше, что хуже. Пока я так справляюсь. Я, кстати, на высокой сложности играю. Это меня так выносит. Но я все равно лутаюсь больше, чем трачу.
дальше не пройдешь. Не невидимая стена, а прям видимая. Хочу попробовать. Надо, короче, в одну ячейку. Это не стена, это просто ограждение. Там попадаю, видимо, в космос, и он там крякает сразу. Роботы были. Awful empty around here. Where'd everybody go? Maybe it's haunted. We should look around. Охрана. Топ-топ топает за мной. Топ-топ топает за мной. Молодец, с гранатометом. Тихо, бежим, бежим. Закончились патроны. Я справа постреляй. Давай, стреляй. Подлечимся. Это как-то против людей было эффективнее. Да спрячься, ты, блин, уперся в скалу, не хочет идти. Стреляй давай, пожалуйста. Малоэффективно. Где мои помощнички? Чего ты не перезаряжаешься? Блин, у него патронов уже мало. Офигеть. На жизнь улетает на высокой сложности. То эффективно, то неэффективно. Скорее всего, куда-то попадали, криты срабатывают. Поэтому иногда эффективно. Иногда нет, мои пропали, все. Пугал меня. Стрелять хотел. Пятое. Заброшенный рудник зачистил, тут ничего нет. Очки опыта дали. Не очки опыта, то что накапливаю шкалу, очки опыта мне не дали. Шкала заполнится, 10 уровень дадут и очко опыта дадут. Вообще пустые, что ожидал получше. Наверное, сохранить. Потом повторно этого не делать. Оп, оп.
Ну нафиг, если там можно продать, можно скинуть сразу. Ну-то я в автоматах не могу продавать. Место пока есть. Серьезно, вообще пусто. Только вон одно здание, да, открывает? Отдел по разработке оружия Игрок. Научное оружие. Научное оружие — уникальные образцы со странными и мощными эффектами. Урон и сила эффекта научного оружия растет по мере развития вашего научного навыка. Игрок привлекает лучших инженеров, чтобы наши прибыли, скорострельность, били все. Да. Открываю все. Ну, это как обычно. Кто хочет читает, кто не хочет, продолжает. Что это было? Блин, уже заканчивать надо, да? Спать. Все его спать хотят уложить. Патроны быстро улетели с пулемета. Калиберного. Торговые аппараты не продают ничего. Вот все, дверь есть. Магазин. Раньше был. Да? Зачем скрывать, если я с другой стороны могу просто войти? Или там еще комнаты есть? Похоже, да. Комната еще, это не выход на улицу. Я подумал, может, другой выход на улицу. Еще комнату, но все равно мне нечем ее скрывать. Да и вообще дороговато. Добивайте его. Молодчина. 1700 очков. Вообще хорошо. Больше очков, больше очков. Быстрее прокачиваемся. Это и все. Это и все. Точно все. Я надеялся, что я ошибся. Опа. Куда бежите так близко ко мне? Я думал, вы сюда не добежите. Охренеть, их-то много. Мало, скайп. Мало у него уходит.
Что? Давай лечись. Убегаем. Кто в меня стреляет? Да блин, ты чего не бежишь? Я на себя ополчил и обычных еще. Бандиты, вот это я выбежал. Между собой дерутся, ну вот. В кровати валяется. Имя у них странное, конечно. Напряженно было. Пока аптека израсходовал. А где вот они валяются? Еще один? Нет, твои. Фу. Куда не прилетаем, все зачищаем. Поэтому у меня долго получается. Я иначе не хочу. Будет неинтересно, тогда буду бежать по сюжету. Так, я хочу изучать мир. Где я вообще нахожусь? Сколько времени? Заканчивать надо. Зачистим. Дома разрушены. Дома, строения. Завод какой-то был. Никаких тайничков. Территория довольно большая. Обыскивать неудобно. Офигеть. Забыли текстуры нарисовать. Вообще просто ужасные текстуры. Нет, тут вообще на этих территориях нет. То есть не на этих территориях. Даже наверх подняться не могу. Вот поднял. В игре нет прям таких тайничков. Прям куда-то прийти и что-то очень хорошее найти. Может где-то есть, пока что мне такие не попадают. Все примерно везде одинаковое. Да, тайничок есть, ну просто ничего особого там нет. Как и везде. Ой, я пропустил. Блин, еще один. Чего? Опять толпа. У вас так много. Беги, блин, беги. Чего ты не бежишь? Вообще не двигается. У него какая-то фигня действует. Это, блин, неубиваемый. Нет, все, давайте заканчивать в следующем ролике. Продолжим. Продолжим с того, что с этими разберемся. Вот это у них, похоже, жизни по-разному, потому что
что в каких-то сносятся быстро, какие-то вообще не сносятся. Вообще не реагирует. Босс какой-нибудь. Вообще плевать. И сразу взрываться начинает. Нет, вот это нормально. Тут, наверное, по правде какой-то босс. Нет, не то. Перезаряжайся. Перезарядись. Успел. 3850, да, это какой-то босс был. Блин, надо улучшение на оружие понаставить. Я же столько всего собрал и ничего не установил. А, сейчас будем заканчивать. Все. Все. Хватит. Просто у меня такое ощущение, как будто их повторно уже перебил. Так не кажется? Потому что я здесь бывал уже. Я вот так же по кругу оббежал и опять сюда прибежал. Уже все залутанное даже. Я на них столько патронов потратил. Нет, все, короче, я все продолжаю играть, все заканчиваю. Где-нибудь на приметном месте. Храним себя здесь, прям рядом с кораблем. И пойдем в ту сторону. С этой стороны мы, то есть, полностью все залутали. Зачистили, очков подкопили уже. 9,5 уровень практически. Ладно, здесь сохраняемся, заканчиваем, продолжим завтра. Завтра у меня выходной, постараюсь побольше отснять. Ну, это как обычно, у меня получается все так же. Я приказы им забываю отдавать, какие приказы отдавать. И дальше продолжаю играть, разбираться. Не знаю, ладно, короче, потом разберусь. Сейчас все, скоро увидимся, скоро продолжим. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.